electrolysis of water is a dash decomposition reaction. Digestion of food in our stomach, electric decomposition reaction, or excretion, or double displacement decomposition reaction. Electrolysis of water. So water they are going to do about electrolysis. Okay, electrolysis means electro means electricity, lysis means breakdown. This is also a type of decomposition reaction. Okay. Got it? Yes. So when this is a decomposition reaction, what could be the correct option fitting in here? Please, anyone? Be interactive, no? Everyone, please be interactive. Digestion of food in our stomach, I think, ma'am. Electrolysis of water அப்படின்றது digestion of food in our stomach அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் வருமா? Okay. Next. Two different atoms or group of ions are exchanged in dash reactions. Ma'am, double displacement. They are double displacement reaction. Okay, so ரெண்டு டிஃபரெண்டான ஆட்டம் displace ஆகிருக்கு, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா, அது double displacement சொல்லணும். So this is what we are going to look into our today's session. நம்மளோட இன்னைக்கு செஷன்ல டீப்பா இத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So before that, what is the mistake we have made here? It is electric decomposition reaction. Okay va? Ipo electrolysis of water is a dash decomposition reaction nu ketirukanga. Appo this is related, something related to decomposition. Decomposition na enadhu? Okay, a reactant getting splitted up into simpler substances by use of what? Electricity. By use of electricity. Inga electrolysis அப்படினு வரும்போது it is by use of electricity. Okay va? So இதே மத்தது, what are the other things that can be present there அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, you can have what? Heat. Good evening, ma'am. Light. And light. Yeah. Good evening. What is your name, dear Meena Darshini? Ma'am, Tarun, ma'am. Okay, Tarun. Why Tarun later join பண்ணிருக்கீங்க? Ma'am, we are outside, ma'am. வெளியே இருக்கோம், ma'am. சரி சரி. Okay. Okay. Okay, dear. Okay, so this is what electrolysis of water is. So we are going to look deeply into the different type of decomposition reaction. What are the different types of decomposition reaction we have? One is due to heat, one is due to light, and the other one is due to electricity. Okay, the decomposition reaction that is occurring, one is due to heat energy, that is the thermal. Okay, that is thermal decomposition. Electro decomposition and photo decomposition. Electrolysis. Okay, electrolysis னு பேர் வரும். இது photolytic decomposition. Okay. Lakshana, Rakshanya. Good evening, ma'am. Good evening, Rakshanya. ஏன் லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க? Ma'am, I had some network issues, ma'am, so I'm unable to join. Okay, dear. I'm sorry. So yeah. So is that network issue rectified? Will you be able to switch on your video? Yes, ma'am. Other than Tarun and Raghavi Pooja, others, please keep your video switched on. Ma'am, I'll turn on my camera within 2 minutes, ma'am. Please do it soon, okay? Yes, Raghavi Pooja, sorry, Vinu Krishan Lakshana, yeah? Do it. My video is turned on.
Yeah, okay, Vinakrish, very good. Okay, so two different atoms or group of atoms, okay, that is getting exchanged வந்து double displacement ன்னு சொல்லுவோம். We will look with an example வச்சு பார்க்கும்போது we will have a clear idea on this, okay வா? So now we will get into the session now. Yes, decomposition of lead nitrate. Okay, so here is an activity where the lead nitrate அப்படின்றது, what is the compound name and the compound ஓட formula என்னது? PbNO3 or PbNO3 twice. Which could be the correct formula for lead nitrate? Ma'am, first one. Ma'am, What's 1 the- minute. Ma'am, 1 minute. This is the right formula. Okay, this is the wrong one. PbNO3 அப்படின்னு வராது, PbNO3 twice. ஓகேவா? Here we have leadக்கு Pb2+ அப்படின்ற ஆக்சிடேஷனும், NO3க்கு NO3 2 Minus மைனஸ். one. ஓகேவா? சாரி, லெட்டுக்கு வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான். ரெண்டு just a minute. Lead nitrate have minus and Pb have Wrong. 2+ oxidation state. Okay, 2+ oxidation state lead க்கும் and nitrate க்கு NO3 minus oxidation state இருக்கும். Okay வா? So this is how the compound is formed. Pb க்கு 2, okay, NO3 it is 1. So when you cross multiply it, you get PbNO3 twice. Okay, Joshma, Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா Joshma? Yes, ma'am. Ma'am, இந்த twice போடுறதுக்கு பதிலா தான் மேம் 10 மார்க்ஸ்க்கு 9 வந்துருச்சு. ட்வைஸ் போடாம நீங்க வந்து PbNO3 ன்னு எழுதிட்டீங்களா, இல்ல PbNO3 2 ன்னு எழுதிட்டீங்களா? 2ன்னு போட்டுட்டேன் மேம். இப்போ அந்த bracket பிராக்கெட்ல போடாம. போடணும். ஏன்னா ஏன் பிராக்கெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஒரு லெட்டுக்கு ரெண்டு நைட்ரேட் வந்து NO3 ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்றாங்க. அப்போ இந்த 2 வந்து NO3க்கு மட்டும்தான் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம பிராக்கெட்ல மென்ஷன் பண்றோம். அப்போ பிராக்கெட் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அது டோட்டலா ராங் ஆயிடும். புரியுதா? மேம் NO3 தானே மேம் 2ஆ இருக்கு. PBக்கு எப்படி மேம் அது கனெக்ஷன்? இப்போ பிபியோட பிபிக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா 2 பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு. அந்த 2 பிளஸ் சார்ஜ பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு we need 2 மைனஸ் சார்ஜஸ். ஓகே ஓகே, மேம். சோ அப்போ கரெக்ட் தானே? ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ரெண்டும் நியூட்ரல் ஆயிடும். இப்ப 2 பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா 2 நெகட்டிவ் தேவை. ஒரு நைட்ரேட்டுக்கு ஒரே ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, இன்னொரு நைட்ரேட்டையும் எடுத்துட்டு வந்து we are just adding it to the PB. புரியுதா? எஸ் இந்த மேம். PBயோட 2+ சார்ஜ சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு we are having 2 NO3 மைல். ஓகே ஓகே மேம். மேம் சம்டைம்ஸ் இந்த 2 கீழே போடாம மேல போட்டுடுறேன் மேம். அதுவும் தப்பு. that represents as an பவரா போயிடும். மேத்ஸ்ல தான் நம்ம பவர் அந்த மாதிரி போகும். ஓகே, ஓகே மேம். ஹாய் திவ்யா, why are you late? Ma'am, I was out when that's why I was not correct at the time. Sorry, ma'am. Oh, yeah. Okay. So now you are taking lead nitrate powder, okay, PbNO3 twice, which is white in color. What? Which is white in color. You are taking this white color powder in a test tube and you are starting to heat it. Okay, once you add the powder and you start to give heating to it, okay, give energy to it, what happens? Automatically the substances gets break down. என்னது? PbNO3 உங்களுக்கு break ஆயிடும். Okay, PbNO3 twice நீங்க ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it is releasing some emission of brown fumes is happening. ஓகேவா? அந்த brown fumes உங்களுக்கு வெளியே வருது. Also
this white lead nitrate வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, ஒரு brown color powder-ஆ கன்வெர்ட் ஆயிடுது. Okay, so this is what it is happening here when you are heating the lead nitrate. Okay, we are going to see the equation. So இப்ப lead nitrate ஒரு single compound இருந்தது, now it is breaking into simpler substances. That is what the definition of decomposition, correct? Right? Okay, so when this brown fumes are coming out, we can mention that as nitrogen dioxide, NO2 நமக்கு release ஆகுது. அதே மாதிரி அந்த brown powder நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, lead nitrate ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it is called as lead oxide அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேவா, brown color powder நமக்கு white lead nitrate is converted to brown powder. Okay, brown lead oxide convert ஆகுது. ஓகேவா? Yes, got it? Yes, ma'am. Okay, so this is the equation. This is an example of thermal decomposition. In decomposition, the decomposition we are having 3 types. This is an example of thermal Decomposition. Yes, thermal decomposition. What do you mean by thermal decomposition? Decomposition occurring by the presence of heat. Okay, by the usage of heat. The decomposition reaction which is occurring by the use of heat, okay, is called as thermal decomposition. Ma'am, what are Okay. the other types of decomposition reaction? Ma'am, I'll take a note. Yeah, we are going to look on it, but just I'll also say it again. Photolytic, just a minute. Yes, I will write it here. Thermal decomposition. The other one is photolytic decomposition, and the third one is Yes. electrolysis. Okay, so usage of electricity, and this is usage of light, using light and breaking down the particles. Inge usage of heat to break down the particles. Got it? Yes, ma'am. Yes. So this is a best example of thermal decomposition, where the lead nitrate white color powder is broken down into brown color fumes, that is nitrogen dioxide, and brown color powder நமக்கு convert ஆகுது, lead oxide convert ஆகுது. ஓகேவா? Yes, ma'am. Yes. Okay. So is there any doubt still here for you people all? No, ma'am. Okay, then we can move to the next one. So இதுல இருக்க equations பாத்தீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு டைரக்டா அப்படியே கேட்க மாட்டாங்க. They will ask you indirectly. A white color powder on heating produced some brown color fumes and brown powder. What could be the white powder, brown fumes and brown powder அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு unknown question மாதிரி கேட்டுருவாங்க. அப்போ you have to know the color, correctா? Right? Yes, so இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி படிக்கும் போது we have to understand என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்குது, என்னென்ன describing words யூஸ் பண்றாங்கன்றத we have to understand. Okay? Yes, ma'am. Yes. So when an electric current is used for decomposing a substance, அதாவது breaking down a substance, we call it as electrolysis. Okay, electrolytic decomposition, or we can also call it as electrolysis. So major உங்களுக்கு electrolysis of water is considered here. Decomposition of water break down பண்றது, hydrogen and oxygen simpler substances water break down பண்ற மேஜரான substance தான் நம்ம இந்த இடத்துல நோட் டவுன் பண்ணுவோம் electrolysisல. ஓகேவா? So here the process of
Okay, what is what do you mean by electrolysis of water அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the process in which the water is decomposed, okay, by passing electricity is called as electrolysis of water. Water decomposed passing electricity. இது மூணுமே keywords. Okay. So what is the diagram that is involved here? இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆயிருக்க diagram என்னன்றதை பார்க்கலாம். Here there is water is present. Okay, water is present and you have an anode and cathode. இது ரெண்டுமே, what is anode and cathode? They are what do we call these anodes and cathode? Ions. இல்ல, இவங்கெல்லாம் electrode. Electrically charged rods. Yes, electrodes. Okay, so these are electrodes. இவங்க என்ன பண்ணலாம்? They can conduct electricity from the cells or from the battery that we have connected to them. Okay, இப்போ நமக்கு செல்ல இருந்து இல்ல பேட்டரியில இருந்து when it is passing the electricity, okay, they are connected. This is forming up an full circuit. நமக்கு இந்த இடத்துல தான் electric current flow இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா? So this is what is happening here, and you can also notice anode is present. Anode அப்படின்னா positively charged electrode, cathode அப்படின்னு வரும்போது negatively charged electrode. இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டா இருந்தாதான் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? இது மேல அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட். கரெக்டா? Yes, ma'am. So we also learned that cation என்ன சார்ஜ்? Cation. Positively charged. Anion is negatively charged. Yes, very good. Okay, so cation positively charged எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? And why your videos are turned off? Rakshanya, Lakshana, Nikita. Ma'am, I have some network issues, ma'am. Can Okay, I are you rejoin? listening? Yes, ma'am. Ma'am, can I rejoin? Okay. Yeah, sure. Okay, so this is positive, negative. So இப்போ இந்த cation பாசிட்டிவா இருக்கு இல்லையா? பாசிட்டிவான சார்ஜஸ்லாம் நெகட்டிவான எலக்ட்ரோட் மேலதான் அட்ராக்ட் ஆகும். as per opposite charges attract நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? as per this law, the positive cations are attracted towards the cathode. Cathode என்னவா சார்ஜ் ஆயிருக்கு? Cathode negatively charged. Negatively charged. Anode positively charged. ஓகேவா? So இப்போ நமக்கு water இங்க present ஆயிருக்கு, electric current flow ஆகுது. Due to this flow, what happens? Water வந்து simple water கிடையாது. To this water we have some sulfuric acid added. அப்பதான் electric current flow ஆகும். ஓகேவா? Ions present ஆனாதான் electric current flow ஆகும். This H2SO4 helps in increasing the electrical conductivity. ஓகேவா? அந்த water கூட H2SO4 sulfuric acid add பண்ணி we are allowing the current to flow through. Flow ஆகும்போது நமக்கு anode-ல there is some breakage is happening, decomposition நடக்குது. From anode we are getting the oxygen gases being released. அதே cathode-ல இருந்து we are getting the hydrogen gases are being released. ஓகேவா? Ma'am, then adding adding H2SO4 will not affect the breaking down of water, ma'am. Because No, it elements will will not affect. increase, no, ma'am, when we add up Here- by extra thing. Yeah, you're right, absolutely right. But here our main motto is to flow the electric current. எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வச்சுதான் நம்ம இங்க வாட்டரை பிரேக் பண்றோம். அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனாதான் அந்த ரியாக்ஷனே ஹேப்பன் ஆகும். ஓகேவா? சோ to make the electric current to flow without any breakage, definitely we need to add some amount of, okay, very minute amount of H2SO4 sulfuric acid. Okay. Ma'am, is it like the H2 and O2 are not good conductors of electricity like that, or Yeah, sometimes the waters which is pure, okay, they don't conduct electricity. Yes, they are poor conductors. It is not they don't conduct electricity ன்றது கிடையாது. They are poor conductor. poor conductors? Okay, ma'am. Yeah. Okay. Now, so this is how the reaction is happening. This is the reaction setup. So finally, what is happening அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, the electrolysis of water. This is the equation. Okay. So here in the anode we are getting the oxygen gas being released. In the cathode we are getting the hydrogen gas are being released. Okay, ma'am. So H2O
ஒரு molecule of, okay, or if you are considering one molecule of water is being broken down, நமக்கு என்ன ஆகும், ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன் வரும் and 1 oxygen will be getting. கரெக்டா? ஒரு molecule of water molecules எடுத்துக்கிட்டோம், break ஆகுது. One water molecule if we take 2 hydrogen and 1 oxygen. Correct? This is how they will break down. So always when you are comparing, அதே மாதிரி anode la oxygen gas release ஆகுது and cathode la hydrogen gas release ஆகுது. When you look at this, whose ratio is higher, hydrogen or oxygen? Hydrogen. Hydrogen's ratio is higher. Correct? ஒரு moleculeலயே 2 hydrogen ஒரு molecule, அந்த ரேஷியோல தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்ப அது பிரேக் டவுன் ஆகி gases ரிலீஸ் ஆகும் போதும் the hydrogen gas will be in higher amount compared to the oxygen gas. Okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. So this is what is happening. So appo in the hydrogen gas, oxygen gas release agudhu illaya, they are not same. They are not in equal volume. They are not in equal volume. The hydrogen gas is double the time compared to the oxygen gas. In the statement romba important, because using this statement they can ask you a question. Okay, they can ask you the question like explain why. Okay, illana whose volume of gas is higher, hydrogen or oxygen? In that hydrogen release agudhu, enga oxygen release agudhu, why the hydrogen is higher in ratio? Okay, so they will ask about these types of questions. So when during electrolysis of water, the hydrogen gas is being released at the cathode, the oxygen gas is being released at the anode, and the volume of hydrogen gas released is twice the time of oxygen gas. Okay, so this is a very important statement. Yes, so now we are moving on to next, that decomposition of silver chloride. Adavadhu third type. Enna third type padachom? First thermal decomposition mudichachu, adukaprom electrolysis or electrolytic decomposition. Photolytic decomposition. Yes, okay. Photolytic decomposition is we are seeing. Photolytic decomposition na enna vinu? I'm using light. Yeah, we are using light to decompose and reactant. Okay. Yes, so we are also going to perform an activity here. Silver chloride அப்படின்ற ஒரு compound use பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல activity பண்ணோம். ஓகேவா? So what is silver chloride? What is its formula? Any idea? Silver is represented as AgCl, ma'am. இல்லையே, AuCl தானே வரும். AU வராதா? Why it is Ag? Name is gold. Ma'am, formula Ag is AG. ma'am, no ma'am. Sure, Ag is AgCl? the symbol of silver, ma'am. AG. Very good. Okay, it is AgCl2. Yes, correct. AgCl, ma'am. Yes, ma'am. AgCl2 varada. Silver won't AgCl2. have 2 plus. No, ma'am. Silver has 1 plus. Okay, AgCl. very good. Okay, super. Yeah, so you should be confident. Okay, confident in these simple formulas. Okay. So now we are going to look about the activity. Silver chloride எடுத்துக்கிட்டு we are having a simple China dish. China dish என்றது ஒரு சின்ன bowl மாதிரி இருக்கும். Okay, we are having the silver chloride inside and we are leaving it in the sun for outside sometime. நமக்கு அப்ப என்ன ஆகுது? The sun is reacting, the sunlight is reacting with the silver chloride and this silver chloride color வந்து நமக்கு change ஆகுது. அதே மாதிரி there is an evolution of gas. Gas நமக்கு evolve ஆகுது. என்ன gas evolve ஆகும்? What do you think? Silver chloride ல இருந்து தான் நமக்கு gas evolve ஆகும். Silver gas evolve ஆகுமா? Ma'am, maybe chlorine gas. Chlorine gets Yes. evolved as gas, ma'am. Very good. Okay. Yes, the chlorine gets evolved as a gas. So நமக்கு AgCl அப்படின்றது ஒரு white color powder இருக்கும்.
சன்லைட்டுக்கு கீழே வைக்கும் பொழுது what happens? It is getting converted to gray color. Color change தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க. As I said, நான் என்ன சொன்னேன், lead nitrate decomposition இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல எப்படி கலர் சேஞ்சஸ் வச்சு உங்களுக்கு unknown questions கேட்பாங்க. Similarly, they can also ask you in other equations as well. Okay, you have to note that. So decomposition of silver chloride, it is forming under the sunlight. It is being converted from white color silver chloride powder to gray color silver powder. Gray color in a powder. It is not silver chloride, it is silver powder. So AgCl sunlight கீழ வைக்கும்போது it is getting converted to silver along with chlorine gas is being evolved. Okay, va? Okay, ma'am. Very good. So this is known as thermal decomposition. Correct? Yes, ma'am. Nikita, இது என்ன decomposition? Thermal decomposition. Thermal தாங்க வரும். Photolytic decomposition. நம்ம என்ன இங்க யூஸ் பண்றோம், எதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்றோம்? Silver. Sunlight. Okay, we are using sunlight to break down the silver chloride substance, which is converted into silver and chlorine gas. Okay, Nikita? So this is, what is Joshma? Decomposition. Enna decomposition, Joshma? Photolysis. Photolysis or photolytic decomposition. Okay. Yes. So you can also have another thing. Similarly, silver bromide. Silver bromide oda color enadhu pale yellow color la irukum. When you are heating it, pale yellow color is converted to grayish white color. Silver chloride vandu white color to gray color. Silver bromide is pale yellow color to grayish white color. And similarly, you get silver and bromine gas is being evolved. Okay, va? Yes, So அந்த bromine gas என்ன கலர்ல இருக்கும்? Red brown bromine gas. Okay. ma'am. So they'll this give reaction. give what how the how to say, how the compound gets divided, and or we have to find how it's get, or it is evolving as gas, or how we have to find, I'm asking. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா in during which time you are asking? During the question exam time? What Yes, is the ma'am, question? I'm asking whether they'll give that they are separated, that like here they have given that bromine is evolved as gas, no, ma'am. So they'll give like that, or we have to find it. If you Yeah, have definitely they give, like if they want to find an unknown, okay, an X substance which is a pale yellow color, okay, is decomposed under sunlight, okay, decomposed under sunlight into an grayish white powder, and the red brown gas is also evolved. So find out the grayish white powder and the red brown gas that is evolved. Abhin kekla. Okay. yes, ma'am. Yeah. So this reaction, silver bromide reaction, is also used in black and white photography. Okay, photography. These reactions are done. So a reaction which is carried under black and white photography in ஒரு சின்ன ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்துட்டு they can ask you this whole reaction. அப்போ இந்த reaction எங்க applicable ஆயிருக்குன்றதை you have to know, right? Right? Am I right? So this is also important here. Okay, so all the decompositions, wherever you use light, heat, illa vandu electricity, edu use pannalo, these reactions, all decomposition reactions absorb the heat energy. So they are mentioned to be as endothermic reaction. Okay. Yes, ma'am. So they can also ask you question, okay, whether the decomposition reaction is endothermic or it is exothermic. Sometimes endothermic, sometimes exothermic. And the madri different options kuduthu kepanga. So you have to choose what? What is the option that you can choose? The decomposition reactions are always
dash. Endothermic Yes, reaction. it's always endothermic reaction. Okay. So now we are going to look about the next type of reaction. First, என்ன reaction type பார்த்தோம்? Combination reaction பார்த்தோம். Correct? First, we saw about Combination reaction. combination. Second, we saw about Decomposition reaction. in decomposition reaction, we had 3 Thermal types. decomposition, photolytic decomposition, electrolysis. And the third one we are going to look about Displacement reaction. displacement reaction. Okay. What do you mean by displacement? What does that term actually mean? Displacement. அதாவது place Ma'am, வந்து it Lakshman. displaces another metal, ma'am. Yes, very good. Okay. Displaces the another reactant. Okay. So displacement அப்படின்றப்போ what is happening? Place வந்து நமக்கு change ஆகுது. Displacing. Okay. So displacement or replacement reaction also we can mention. Okay. Displacement or replacement reaction. What is happening there? So reactant partல தானே நமக்கு reactions நடக்கும். Reactant தானே change ஆகும். So if you are having A plus BC, it is forming AC plus B. அப்படி reaction form ஆகும். அதாவது one part of an reactant, இந்த reactantல ஒரு part மட்டும் என்ன ஆகுது? Its place is being converted to A. Aக்கு பக்கத்துல இது move ஆயிடுது. So the place is displaced. The place is being moved to the another reactant. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So displacement reaction is described as where one part of the reactant is displaced by the another part of the reactant. Or a part of the reactant is displaced by the another part. In the A point, the C pull out பண்ணி கூட்டிட்டு வந்து பக்கத்துல உட்கார வச்சிரு. ஓகேவா? Whenever your close friend is being separated from you, you go to her and call her, come and sit to me. That ma'am has gone or that sir has gone. No issues now. So you just come and sit near me. You go and displace her, right? Okay. So that's a kind of. So this is specially also called as single displacement. அதாவது இங்க C மட்டும்தான் displace ஆகுது. B யும் change ஆகல. C மட்டும்தான் change ஆகுது அதோட place. அப்போ we call it as single displacement. ஒரே ஒரு இடம் one reactant's place is being changed. Okay, so we call them as single displacement reaction. Got it? Yes, ma'am. Yes. Okay, so here you are having in this picture. Okay, let me zoom it. Yes, in this picture you can see what is this. This is iron nail. And this is copper sulfate. Okay. Copper sulfate. In the iron nail, copper sulfate they react. Copper sulfate is actually a very nice sky blue color solution. Okay, in the iron nail, then dip panni vekkren, and I am leaving it for a few days. When I come and see to the reaction, this nice blue color has been replaced by a nice green color. In the blue color solution, it is being converted to a green color one. There is some change happening. Color change நடக்குது. அப்போ அந்த இடத்துல what is happening? There is a chemical change happening there. Okay, this blue color copper sulfate is being changed into green color iron sulfate. Iron sulfate. Okay, so this iron sulfate இருக்கு இல்லையா? This iron sulfate எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது? Yes, Joshua. மேல கலர்ஸ்ல வந்து கிரீன் இடத்துல ப்ளூ போட்டிருக்கு அந்த இடத்துல க்ளூவே இல்ல மேம். ஓகே, மேல இருக்க கலர் விட்டுருங்க. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஓகே. Yes, so here you understand இந்த green color இருக்கு இல்லையா? இது iron, இது காப்பர், இது வந்து SO4 sulfate. ஓகேவா? இந்த பால்ஸ் ஒன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றது Cu, இது வந்து SO4, இது வந்து Fe iron.
இங்க நான் உங்களுக்கு ஃபைனலா என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா காப்பர் மட்டும் தனியா வந்துருது. அயனும் இந்த SO4 சல்பேட் இருக்கு இல்லையா, அவங்க 2 பேரும் ஜாயின் ஆயிடுறாங்க. இப்போ ஓகேவா ஜோஷ்னா? எஸ் மேம். Okay, dear. Okay, so copper sulfate solution is being converted to iron sulfate solution. அப்போ அதாவது இந்த காப்பர் என்ன ஆகுது? The copper is being displaced by the iron. This iron is actually very highly reactive. Okay, iron is highly reactive than copper. So the iron is going and fighting with the copper and it is pushing away the copper and taking the place of the copper. And it is forming copper க்கு பதிலா copper sulfate க்கு பதிலா it is forming iron sulfate. Got it? This is what displacement reaction is. Okay, so here the iron is highly reactive than copper. So you can also say that highly reactive metal displaces the low reactive metal. Okay, this you can write as an example. Iron displaces copper from its place, forming iron sulfate. இந்த iron sulfate தான் உங்களுக்கு green color solution. Copper எங்க தனியா இருக்கு? இந்த iron nail மேல copper உங்களுக்கு deposit ஆயிடுது. Copper is deposited over the iron nail. Okay, you can see the change of the color in the iron nail. It has changed from black, gray color to silver, some yellowish color. Correct? Yes. டிஸ்பிளேஸ்ட் என்ன வேர்டு மேம் அது? ஓகே, இங்க நீங்க எழுதிக்கலாம் highly reactive iron. Okay, Fina, iron displaces the low reactive. Yes. Yes, Tarun. Copper metal. Okay, highly reactive metal displaces. இந்த இடத்துல metal நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Highly reactive metal iron displaces the low reactive metal copper. Okay, so you can add it near this reaction. Okay, Joshma, are you able to follow here? எஸ் மேம். What about Vinukrish, Lakshana? Are you here? Yes, ma'am. Nikita, Yes, ma'am. உங்களுக்கு புரியுதா தங்கோ? Yes, ma'am. What about Rakshanya and Raghavi Pooja? Are you able to understand? Rakshanya? மேம் எனக்கு நடுவில் நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஜாஸ்தி இருக்கு மேம். ஸோ ஐ வில் see the recording video நடுவில் கேட்காம கட் ஆகி Okay dear, கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்டிங் வீடியோ பாத்துருங்க. ஓகேவா? ஓகே. Okay dear. So next one. We are going to look about to see an experiment that is a copper sulfate and iron experiment. So iron nail copper sulfate solution la add panikrom. Okay, so this is the experiment where you are taking an copper sulfate solution in the test tube. Iron nail நீங்க add பண்றீங்க, உள்ள insert பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. You are leaving it for some time. Iron அப்படின்றது என்ன? Iron is Fe. Copper sulfate ஓடது CuSO4. And it is reacting and forming FeSO4 plus copper. Okay, so the highly reactive metal displaces the low reactive metal. Okay, so this is the experiment you are seeing, and the blue color solution, it is turning into green color. Iron nail mela copper deposit agudhu. These are the things you have to note it down. Okay, so iron displacement reaction is this. Yes, so you can also note down here the reaction that is being happening. Okay, idu vandu plain ana iron nail. Okay, this represents yeah Tarun.
This is a plain iron nail, okay, and here this iron nail is coated with copper, okay, copper sulfate solution நமக்கு test tube ல இருக்கு, and this test tube என்னதுன்னா copper sulfate solution iron nail dip பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் it is converted to FeSO4 இல்லையா? So iron sulfate நமக்கு convert ஆகுது, கரெக்டா? இந்த iron வந்து என்ன பண்ணுது? The iron from the nail is moving out to the solution. Solution க்கு மூவ் ஆகி FeSO4 உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகுது, right? Okay, so that is அந்த way நெயில் is அப்சர்வ் represented. பண்ணதுனால அந்த சொல்யூஷன் கலர் மாறிடுச்சா மேம்? நெயில் அப்சார்ப் பண்ணல தங்கம். இந்த அயன் நெயில்ல நமக்கு Fe ஆட்டம்ஸ் இருக்கா? இந்த Fe ஆட்டம்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா it is releasing into the solution. சொல்யூஷன்ல Fe ions are ரிலீஸ் ஆகுது நமக்கு. இந்த சொல்யூஷன்ல என்னென்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? Cu2 பிளஸும் SO4 2- சல்பேட் அயான்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, ஓகேவா? இந்த அயன் என்ன பண்ணுது? காப்பரை விட ரொம்ப ஹைலி ரியாக்டிவா இருக்கிறதுனால இந்த சல்பேட் கூட போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுது. Okay, this iron is making bond. அதனாலதான் this copper sulfate solution நமக்கு என்னவா டர்ன் ஆகுது? Iron sulfate solution convert ஆகுது. Blue color solution is converted to green color. Iron sulfate form ஆகுறதுனால it is converted to green color. ஓகே மேம். அப்புறம் இந்த சொல்யூஷன்ல இருக்க காப்பர் என்ன பண்ணும்? இந்த காப்பர் எல்லாம் போய் அயன் மேல டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். டெபாசிட் ஆனதுனாலதான் the iron is being converted to something silver, something brown color. Okay, yeah, rust கிடையாது, it is converted to brown color. Okay, yes. So you also have some other examples for displacement reaction where zinc reacting with copper sulfate, okay, and it is being converted into zinc reacting with copper sulfate and it is being converted into what? Zinc sulfate plus copper. Yes, okay. So similarly இந்த lead வந்து என்ன பண்ணுது? இங்க இருக்க copper remove பண்ணிட்டு lead chloride and copper is also being formed, okay. So more reactive metal displaces the other metal from the compound. Yes, okay. Yes, so இதே வந்து சிங்கிள் பார்த்தோம். இப்போ டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நமக்கு நடக்கும். டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றப்போ ரெண்டு அயான்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குமா? You will be having two reactants, correctா? So simply இப்போ AB அப்படின்னு இருக்கு and BC you are having, both of them are reacting and forming AC. Aவும் Cயும் combine ஆகிட்டு DC, AB, DC. Okay, AC is formed and அதே மாதிரி BB. இது ரெண்டும் form ஆயிடும். So அப்போ new set of compounds are being formed here. So அப்போ reactant like இருக்க ion, ஓகேவா? A plus B minus. Okay, அதே மாதிரி B plus and C minus. Just a minute. Sorry, okay. So A வந்து positive ion and B வந்து negative ion. B வந்து negative ion. Yes. Ma'am, AC plus BD, no ma'am, because we can't replace the same, ma'am. AC plus BD, no ma'am. Yeah. BD. Okay. So D plus and C minus. So now what happens? This positive and negative charge combines. Similarly, this positive and negative charge combines. So alpo இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டும் அப்படியே அயான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடும். That is, so best example என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா? We can have neutralization reaction, acid and base. Acid base reaction ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Acid is HCl, base வந்து NaOH வச்சுக்கலாமா? HCl என்னது? H plus Cl minus இருக்கும். NaOH எப்படி இருக்கும்? Na plus and OH minus இருக்கும். And என்ன ஆகும் நமக்கு? ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அயான்ஸ். H plus OH ஜாயின் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? H2O ஃபார்ம் ஆகும். இதே Na plus and Cl minus
NaCl form ஆகும். NaCl. Yes, okay. So double displacement reaction அப்படின்றது you can have two sets. ஒன்னு வந்து neutralization, இன்னொன்னு வந்து precipitation அப்படின்ற ரெண்டு different types இருக்கு. Okay. This is neutralization. Okay. மேம் precipitate-னா ஒரு லேயர் அடியில ஃபார்ம் ஆகும் தானே மேம்? Insoluble substance will be formed there. அப்ப நியூட்ரலைசேஷன்னா எப்படி மேம்? Salt and water நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து We லிக்விடா can't இருக்குமா see மேம்? the salt. Yeah, it will be liquid. Okay. ஓகே மேம். Yes. Okay. We are having another set of reaction, okay, where a precipitate is being formed. அது என்ன reaction அப்படின்னா sodium chloride barium sulfate சேர்ந்து react ஆகுறது. Okay, Na2SO4 அதே மாதிரி BaCl2. Okay, when both of them are reacting, they will form and precipitate as NaCl வந்து salt form ஆடும். But BaSO4 அப்படின்ற நமக்கு precipitate form ஆகும். Barium sulfate அப்படின்ற precipitate form ஆகும். White precipitate form ஆகும். Okay, which is insoluble in water. This is an example of precipitation reaction and you have it here. Yes, the reaction is given here. Sodium sulfate plus barium chloride forming barium sulfate and NaCl. மேம் precipitate இந்த டவுன் ஏரோ போடணும் தானே மேம்? Yes, we have to add a down arrow here. Okay. ஓகே மேம். Ma'am, can you repeat what is precipitation reaction once more, ma'am? Yes, it is a type of double displacement reaction where an insoluble substance is being formed. Okay, where an insoluble substance is being formed. For example, you can have sodium chloride and barium chloride reacting. It is forming sodium chloride NaCl form ஆகும். அது soluble ஆ இருக்கும். But this barium sulfate இருக்கு இல்லையா, BaSO4, it is insoluble. Okay. Book a free demo class and join Pumpa to make your children topper.